Lord's sake, put that book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you we should set up வச்சிட்டேன் பரடே இதானே சொன்னேன் look near Valentine. We'll be able to hide out there no problem as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. இல்ல ஜாய்சன் வாய்ஸ் கேக்குதா இந்த கேம்லோட புது செட்டப் ஒன்று போட்டிருக்கேன் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து விளையாடுறதுக்கு அது பிரிச்சு பார்த்தே இல்லை டிரைவில் இருந்துச்சு இது நம்ம டிரைவில் இருந்தது ராஜா நம்மளோட இதில் இருந்துச்சு அதில் ஃபுல்லாக கேட்டேன் எல்லாம் இங்கிலீஷ் சாங்காக இருந்துச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இன்னும் வைக்காமல் இருக்கேன் வேறு இல்லை இங்கே பாரு இன்றைக்கி என்ன திரும்ப பண்ணியிருக்கேன் பெட்டில் இருந்த எல்லா தலைக்கானையும் எடுத்து பின்னாடி வச்சுட்டு அப்படியே சாஞ்சிக்கிட்டு ஜாலியாக விளையாடலான்னு அப்படியே அதை அது மேலே அப்படியே படுத்துக்கிட்டு நான் என்ன இப்போ எங்கள் அப்பாலாம் வந்துட்டு திரும்ப வாங்கிடுவார் சண்டே அதே மாதிரி ஒரு நல்ல மூவி போட்டிருக்கேன் பாரு டேய் ஜாய்சன் ஒழுங்காக உட்காந்து பாரு இதை முடிக்கணும்னா 60 மணி நேரம் ஆகும்னு போட்டிருக்கான் சாதாரண நல்ல பிளேயராக இருந்தாலே அப்படின்னா ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக உட்காந்து போடலாம் மேடம் இந்த லைவை விஸ்கி வேணுமா பாரு அவனுக்கு ஜாய்சன் டிஸ்கட் வரியா என்ன அதை பிரித்து என்னென்ன சரி பிரித்து சொல்கிறேன் நீ நைட்டு ஃப்ரீ தானே நைட்டு பார்ப்போம் Keep us moving, but calm. Ah, shit! What are you this? Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. What is it? 200 na orthana book la irukku. 200 la orthudha. Not quite. எதையும் பற்றி வெளியே தேட வேண்டாம் எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் தனித்தனி டவுன்லோடும் பண்ண வேண்டாம் What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. இதுக்கு நடுவில் வேற ஏதாவது கேமையும் பாரு இதே உட்காந்து எல்லா நாளும் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக போட முடியாது இல்லை Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not.
I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about ஒரு it. லைவ் போட்டு ஃபுல்லா ஒரே கேம். Unpleasant. ஏய் இத முடிக்கணும் 1 மாசம் ஆகடா எனக்கு. We don't. In spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more episode complicated for the number benefit of our block-headed driver here. அதுதான். Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't ஒரே even know if ரெண்டு I கேம் have. ஆடா. அப்பலாம் ஆட மாட்டேன். Not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the 3 of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. பிளேலிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கலாம். Couple பிளேலிஸ்ட் years ஆல்ரெடி later, போட்டுருக்கேன் some ஆதியா இருக்கு. soldiers captured my mother. Took her somewhere. Let's get going. I want to be there before nightfall. We never saw her again. கண்ட்ரோல்ன்றதால கொஞ்சம் நல்லா படுத்துக்கிட்டே ஜாலியா விளையாடுறேன். He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? கண்ணு வந்துடாம. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. ஒரு அப்படியே ஒரு மியூசிக் போட்டு அப்படியே அமைதியா சண்டேல ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேபி. Hey guys, 5 people watching. 5 people சொன்ன போயிட்டீங்க. ஆட ஏய் சரண் ப்ரோ வெல்கம் சிங் சரண் ப்ரோ டோராவின் பையனாங்க
சரி ப்ரோ, நாள் எப்படி போகுது? சண்டே என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு உங்களுக்கு? ஆக்ஸ் கேபிள் வாங்கலையே, நாளைக்கு ரிலீஸ் வர போகுது பெரிய. ஆக்ஸ் கேபிள் இன்னும் வாங்கலையே. Okay, let's go. அவனும் நம்ம கூட வரானா? Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. டே நார்மலாக தான் ப்ரோ போகுது. இங்கே சிக்கன் விடுறாங்க ஸ்பெஷல். என்ன ஸ்பெஷலே தெரியலையே, வந்தால் தான் தெரியும். இங்கே எது ஸ்பெஷலாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக நானே ஒரு பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டுருவேன். Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope Hey, Madan so. bro. Gentlemen, Welcome, Sri Madan bro. we have survived. For now, Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in எனக்கு Blackwater. இங்கிலே பிரியாணி சென்னை We were வாங்கி onto தரேன். something big. Then Micah got you all excited about ஏடா that. மதுரையில் இல்லாத பிரியாணிடா சென்னையில் இருக்கு, பைத்தியம். We have all made mistakes. அங்கே பரோட்டா எல்லாம் Here's ஸ்பெஷல்னு Hosea. கேள்விப்பட்டேன். Every last one of us. But I kept us together. அவர் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கடையில் இருந்து பிரியாணி சாப்பிட்டது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Nooses off இன்னைக்கு our அதை தான் necks. ஆர்டர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். I guess I'm ஆம்பூர் just ஸ்டார் worried. பிரியாணி I அப்படின்னு ain't ஒரு got கடையில் that இருந்து long, வாங்கி Dutch. சாப்பிட்டேன். I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. மதன் ப்ரோ டெய்லி வராரு, ஹாய் சொல்றாரு, Virgin land in the அப்புறம் west. போயிடுறாரு. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here. அப்போ Then we கிளம்பி move வா. again, head out around இல்லை இல்லை இல்லை, west of Uncle நான் Sam. மதுரைக்குலாம் In a few வரல. months, buy some land. நான் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆம்பூர் பிரியாணி, ஆமாம், But you just look நான் ஒரு 10-15 வருஷம் முன்னாடி around you. தேனிக்கு வந்திருக்கேன், மதுரைக்கு பக்கத்தில். This world has its consolation. என் மாமாவோட கல்யாணத்துக்காக வந்தேன் எனக்கு. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know. நான் பெருசாக ஊருக்குலாம் போனதில்லை. கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு தடவையோ 2 தடவையோ வந்திருக்கேன். ஒரு தடவை நினைக்கிறேன் சின்ன வயசில். Up for robbing banks, அப்புறம் தேனிக்கு usury. போயிருக்கேன். அதை Seems தவிர more எந்த ஒரு ஊருக்கும் பெருசாக dignified போனதே இல்லை. somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. ஒரே தடவை ஒசூருக்கு போயிருக்கேன், I know, ஒரு வேலை விஷயம். ஒரே ஒரு நாள் போயிட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more இல்லை passengers. ஜாய்சன், ஆகஸ்ட் It அன்இன்ஸ்டால் is பண்ணிட்டேன். time for everyone to earn their keep. என்ன ஒரே ஒரு கொரோனா எனக்கு மனசை இடிக்கிறதுனா ஹாகோஸ் லெகஸியும் காட் ஆஃப் வாரும் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்கும்போது விளையாடலையே அப்படின்றது தான் ஒரு சின்ன குறையா இருக்கு. Morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready சரி, shortly. We put you over here. உனக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Everything will நான் அதை ஏன் பண்ணியிருப்பேன்னு உனக்கு தெரியல. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my mother. எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒரே ஒருத்தன் தான். அவன் வேற யாரும் இல்லை, உனக்கு நான் அப்புறமா சொல்றேன். We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. சாப்டர் 2 இப்போதான் சாப்டர் 2வே வருமா?
சில வாரங்கள் கழித்து. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. இப்போ தான் சாப்டர் உள்ளே வரும். ஆமாம், நேற்று தான் இதுவே போட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி தான் சாப்டர் 2க்குள்ளே வரும். ஆனால் அதுக்கே 2.5 மணி நேரம் விளையாடணும் ஒரு சாப்டருக்கு. அன்சாப்டர்லாம் சாப்டர் கடகடன்னு போயிடும். ஒரு நாளைக்கு 4 சாப்டர் 3 சாப்டர்னு போகும். இதில் ஒரு சாப்டர் முடிக்கவே 1 நாள் 1.5 நாள் ஆகுது. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Oh, Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. ஆர்டர் என்ன டம்மி கேம் நினச்சியா? என்னடா இதெல்லாம் விளையாடுறதுக்கு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும் போல். ஓ, இதுதான் நம்ம கேம்ப். இப்போ எவ்வளோ பெரிய கேம்ப் பண்ணி ஏண்டா உனக்கு தான் ஆர்டர் தெரியும்ல, கொஞ்ச நேரம் உட்காருவோம். அது மாசாதான் பாருக்கா. Any of you up for dominoes? Yeah, okay. I'm watching you like a hawk, Matthews. What are you insinuating? என்னடா கேம் இது ஜாய்சன்? You're a con man. Pretty hard to cheat at dominoes. You can cheat at anything. Well, that might be the nicest thing anybody's ever said to me. இது என்னன்னு தெரியலையே. Oh, come on. Where do you got to be? ஐயோ, ஜாய்சன் வேலைக்கு காமிச்சிச்சுரா. இதுக்கு வேலையே இல்லை. அடிக்கடி கிராஷ் மட்டும் ஆகுது. மேபி நீ சொன்ன மாதிரி ஓஎஸ் தான் திரும்ப ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுவான்னு தெரியலையே. ஐயோ, ஆன்ட்டி பிடிங்கிருச்சு. அப்படி தான்டா பிடிங்கிச்சு. இதான் செட்டிங்ஸா ஏதாவது மாற்றணுமா பாரு இன்னும் கொஞ்சம். நெக்ஸ்ட் எனக்கு கேம் போகலாம். இது ஒரே கேம் ரொம்ப நாளைக்கு விளையாட முடியாதுடா. ஒரு எப்படி சொல்றது, கண்டினியூஸாக விளையாட்டே இருக்கும். 2 hours போட்டு வேறு கேமுக்கு தான் போய் ஆகணும்.
கிட்டத்தட்ட 60 மணி நேரம் வரும். இல்லை 70 மணி நேரம் வரும். இந்த செட்டிங்ஸு திங்க் எல்லாமே வச்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Why, Molly, you are a cruel, heartless woman. Dutch van der Linde, I am nothing of the kind. Prove it. இதுதான் நம்ம கேம்பா? Break's over, boy. இது நம்ம Hey, get Just that calm horse down. back here. Yep. How you get on out there, Mr. Morgan? Fine. What's it like? It's a decent place. There's food to eat. Fools to rob. We'll be okay. As long as we don't linger too long. We sent Micah and Lenny out scouting west to see what they could find. Good. And we're gonna need to make a decent bit of money if we're gonna get out of this hole. Oh, I know. ஓ கொஞ்சம் அவுட் போகணும். ஆமாம் ஒரு 10 இது கொடுப்போம். ஓகே Good morning. இங்கே என்ன இருக்கு? I'm very into my crafting at the moment, Mr. Morgan. I'm very happy to make you something if you bring me the right materials.
My items are one of a kind, Mr. Morgan. ஒருவேளை இருக்குமோ? Thanks, Mr. Pierce. இவனுக்கு சேவிங் பண்ணடா, தாடி நிறைய வந்துருச்சுடா. இங்க பாருடா. Well, how long you gonna keep me like this? Huh? Did you send someone with the ransom note yet? ஏர்பட்ஸில் சவுண்டு கேட்டு விட்டுதா? அடே Arthur, it is good to be off that mountain. I never knew I could be so cold. I know, Mary Beth. Kind of like it here. But where on earth are we? New Hanover. New Hanover. My lord. My mother came from somewhere here. You know where? No, I hardly know much about her. She died when I was young. Mine too. Mine too. ஓ எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். ஹாப்பி சண்டே ப்ரோ. சாண்டே ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் சாண்டே ப்ரோ. ஹாப்பி சண்டே. ஃபார் யூ டூ. Good morning. குட் மார்னிங். இன்னும் இப்போ நம்ம கூட வரா? ஒரு வேளை இருக்குமோ? இந்த பக்கம் போதும் இருக்கு. எங்கே போனோன்னே தெரியல. இல்லை ஜாய்சன் ஏதாவது சொல்லித்தரடா. சாப்பிட்டு ஒரு சாப்பிட்றேன் ஒரு போனோடது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. தூங்கிட்டு இருக்கான் பாரு. Careful not to work yourself to death. ஏய் அத உண்மையாவே கூடயே தான் வந்த அந்த பொண்ணு. நானா ஒண்ணும் பண்ணல. Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's இல்லை about ஜாய்சன் ready to நீ murder பார்த்ததானே? Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you? எனக்கு மரியாதை தர Miss முடியும். Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? அப்ப Very young நீ now, பார்த்ததானே? we want you to take 'em. You're worried நான் about பார்த்தத this நீயும் tour. பார்த்ததானடா? Oh. பார்த்திருப்பா. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. All right. Out to the trees here, then take a left. Yep. இருடா. ஓகே. Ladies, sing us a song. ஐயோ இவ்வளோ வாட்டு படுத்தினாங்க. Go right here. It's quicker.
இவளை முதல்ல இறக்கணும்டா. ஐயோ Look at that coach. He's all over the place. Damn it. Shit, the horses. Damn horses. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Go on. அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வருவோம். Old man. சில்லற இல்லை போங்கடி. There you go, really. You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. ஐயோ எங்கன்னு தெரியல. நம்ம தேவையில்லாம வந்துட்டு வரது பண்ணிட்டோம். Yep. Come here, you silly nag. Hey, no! What are you doing? Why didn't you help that poor man? Oh, lumbago. It's real serious. It can be deadly. How about you, Arthur? Do I look like I got the energy to waste on charity? That fool can get his own horse. I don't believe you're quite that cold, Mr. Morgan. Oh, I'm colder than you realize. I feel bad I didn't rob and kill the bastard. Very inspiring, Arthur. Oh! You're gonna bust this wagon to bits. Smell those sheep. Or is that Uncle? சுட்டு கொண்டுடுவோமா? சுட்டா என்ன ஆகும்? This looks like a decent little town. Other people. இவனை கொல்லணும் போல இருக்கு. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. ஏ போய் இடிச்சிட்டா எப்படி வரது தெரியலடா ஜாய்சன். She's a society lady now. வேற பேசிக்கிட்டே இருக்கா. Okay. Take a good look around, ladies. No. See what we got here. டைம் ஆயிடுச்சு போலியே. Woo! Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. ஐயோ ஆட்டோ கொண்டுட்டோம். Sure don't want to செத்துச்சோ. be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? இல்ல ஐயோ ஓடிச்சு. No, Miss O'Shea is far ரிவர்ஸ்லாம் வரலடா. ரிவர்ஸ் எடுப்பா. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. இதுக்கு மேல வேகம் போக மாட்டான் போலியே. Take a good look around, ladies. See what we got here. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will இங்க you வரேன். remember that, குதிரை though, நடக்குது இந்த வீல் போறது. Not. Let's park up down the end there, near the stadium. ஏத்தி பாப்பா இவனை வழி விடுறா. What the hell is wrong with you? வழி நின்று வெளி. Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Imagine Paris. So that's how you see yourself, is it? A maniac?
Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Afternoon. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? Why don't you pick out a cigar? A cigar always focuses the mind, I find. What are you saying? Well, you seem a little scattered, Arthur. Trust old uncle. Let me know if you have any questions, fellers. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. So, you're actually buying for once? Are you feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? Lamb or sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. Now I know what the smell is. Oh, that's a ripe cheese, all right. Cigars இங்க இருக்குது. Look at this. A jaw harp. What is this list of yours? I got a lot to replenish after that god-awful time in the mountains. All done. Thank you kindly. Ah, this should do And the so trick. சாப்பிட்ற வயசாடாது. That's fine whiskey. ஆனா. Hey That should do Superman. us. Let's go wait for them outside. இது என்னது? சரக்கா? ஆஹா, இது வேணாம். இது இதுவும் வேண்டாம். ஆல்ஃபா இதில் சாம் இருக்க மாட்டான்ல, இதில் இருக்க மாட்டான் சாம். ஒரு குடிக்கிறப்ப குடிச்சிட்டு இருக்கான் பாரு. சாமுக்கு பதிலாக அவங்க அண்ணன். Here's to your good health, sir. Being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. இதில் சாம் எல்லாம் இருக்க மாட்டான். Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. கொள்ளையடிக்க போகிறோமா? Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking too long. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost.
I ain't doing this with Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. ஐயோ ஆமாம் சரி நான் வந்து சாப்பிட்றேன் ஒன்று நேரத்தில் சாப்பிட்றேம்மா திரும்ப வெளியே போயிடுச்சு டெம்பரேச்சர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வருது 57 தானே போட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆகலை பிரியாணி வேறு வந்திருக்கு 44 மினிட்ஸ் தான் ஆயிருக்கு வந்துடுச்சு கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணுவானோ Morning, Mr. Morgan. Morning. Be so cold. I know, Mary Beth. Kind of like it here. But where on earth are we? New Hanover. New Hanover. My lord. My mother came from somewhere here. You know where? No, I hardly know much about her. She died when I was young. Mine too. Mine too. What you doing, Tilly? Nothing, Miss Grimshaw. That's right, nothing. You're useless. திரும்ப இங்க இருந்து போகணுமா You're a parasite. You're a worm, ஷிட் ridiculous secret. But I don't want to work, Miss Grimshaw. You're right. I don't care what you feel, girl. Ow! Oh, oh! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in. All right. Out through the trees here, then take a left. Ladies, That's a song.
lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Easy, easy. Easy. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the Oh, women. let's go. To Valentine! You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, you repulsive old lizard. Blizzards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Wow. You'll be all right. அடிப்பிடிச்சா ரியலிஸ்டிக்காக தான் இருக்கு. What the hell do you think you're doing? Get up there. Woo! Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. See what we got here. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. You like causing problems? Can't believe it. All right. Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done.